Hey guys, welcome back to my channel. This is Hyndavi rao. ఈరోజు మన ఛానల్లో హైదరాబాద్ శంషాబాద్లోని ఎయిర్పోర్ట్ని ఒకసారి చూసేద్దాము. సో నేను ఇక్కడ షాపింగ్ అని కూడా ఇదే వీడియోలో యాడ్ చేశాను. అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ ఉంటుంది కదా, ఫుడ్, సో అది కూడా ఇదే వీడియోలో యాడ్ చేశాను. అండ్ మనకి ఫ్లైట్స్ కూడా ఇదే వీడియోలో షూట్ చేసింది యాడ్ చేసేసాను అనమాట. సో గైస్, స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అండ్ మీరు ఇంకా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా? ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు నా వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో గాయస్, ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. గైస్, ఇది శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. సో క్యాబ్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ వరకే వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడే నేను క్యాబ్ దిగాను. సో నేను ఎంట్రన్స్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. అండ్ నేను ఇప్పుడే లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాను అనమాట. సో చెక్ ఇన్ అయిపోయాను. సో లోపల మనకి మొత్తం షాపింగ్ మాల్ ఎలా ఉంటుంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలానే ఉంటుంది. సో మనకి క్లోదింగ్ అండ్ జ్యువెలరీ అండ్ యాక్సెసరీస్ అండ్ కిడ్స్ షాపింగ్, ఓవరాల్గా అంతా షాపింగ్ మాల్ లానే ఉంటుంది అనమాట. సో నేను ఇక్కడ చేసిన షాపింగ్ చూసేద్దాము. అండ్ ఇక్కడ మనకి లాంజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫుడ్కి. సో గైస్, నేను లాంజ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాను. సో లాంజ్లో ఫుడ్ మనకి వెజ్, నాన్ వెజ్ 2 టైమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నేను నాన్ వెజ్ తీసుకున్నాను. చాలా చాలా బాగుంది క్వాలిటీ అండ్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఎప్పటికప్పుడు మంచిగా శానిటైజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఎన్విరాన్మెంట్, ఎందుకంటే నాకు పక్కనే ఫ్లైట్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. సో మిర్రర్స్లో నుంచి నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ అయితే. నేను చాలా హ్యాపీగా చూస్తూ తిన్నాను అనమాట. అండ్ ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది, టేస్టీగా.
గైస్ నేను ఫారెస్ట్ ఎసెన్షియల్స్ని ఒక వీడియో చేశాను. సో ఆ వీడియో మీరు మిస్ అయితే కనుక ఆ వీడియోని నేను ఇక్కడ పాపప్ ఇస్తాను. ఆ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఎందుకంటే వీళ్ళ దగ్గర మనకి స్కిన్కి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్ వాళ్ళకి అండ్ డే క్రీమ్స్, నైట్ క్రీమ్స్ అండ్ స్కిన్కి ట్రీట్మెంట్స్, హెయిర్ ట్రీట్మెంట్కి చాలా మంచి ఆయుర్వేదం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో నేను ఆ వీడియోలో స్టోర్ టూర్ చేశాను. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రోడక్ట్ రివ్యూస్ కూడా చేశాను అనమాట. సో స్కిప్ చేయకుండా ఆ వీడియో కూడా చూడండి గైస్. సో ఇది గైస్ ఈరోజు వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అండ్ మీరు ఇంకా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడే నా వీడియో అప్డేట్స్ అన్ని ఎప్పటికప్పుడే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అనమాట. అండ్ ఇంకా మీరు నా ఫేస్బుక్ పేజ్, ఇన్స్టాలో కూడా మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు. ఆ లింక్స్ అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను గైస్.